Toda kutenda Mwari panguva ino yatasangana mukati memazuva 10 ekunamata tichizviisa pamberi paMwari mukati memunamato mumapoka akasiyana siyana nenzvimbo dzakasiyana siyana mukati mepasi rese. Toda kukurudzirana kuti tive nenguva yakanaka naMwari mukati mekutaura nhunha dzedu nezvatinoda kuna Mwari. Theme yegore rino inotaura pamusoro pekuti back to the altar, kana kuti kudzokera paaritari. Vhesi yandiri kuona iri so central panyaya zhinji dzatichabata ivhesi iri pana John chapter 4. Jesu achitaura mashoko anoti iye panapo. Jesus said to her, "Woman, believe me, the hour is coming when you will neither on this mountain nor in Jerusalem worship the Father. You worship what you do not know. We know what we worship, for salvation is of the Jews. But the hour is coming, and now is, when the true worshippers will worship the Father in spirit and in truth, for the Father is seeking such to worship him." Dai Mwari vangatikomborere pavhesi iyoyi. Tisati tapinda mukati mevhesi tichapinda mukati mekunamata. Baba wedu vari kumusoro kudenga, tokutendai panguva yamatipa yekuti tinzwe zvamakanyora mukati meshoko renyu tozonamata. Tibatsirewo Jehovha mukati menguva yatichange tichikutaurawo nhunha dzedu pamberi penyu. Vamwe tichataura pamusoro pekurwara, vamwe tichataura pamusoro pekuda kunyaradzwa, vamwe tichataura pamusoro pekureurira zvivi, vamwe tichataura pamusoro pekunamatira vana vedu, vamwe tichanamatira minda, vamwe tichanamatira zvipfuyo, tichanamatira zvinhu zvakawanda. Mwari, tinokumbira kuti patichange tichitaura shoko mutipewo mukana wekuzotaura nemi zvakare pamunotaura kwatiri kubudikidza neshoko. Mutiregererewo, mutibatsire, mutitungamirire, mutikomborere, muve neumwe neumwe wedu achange ari mukati mepurogiramu iyoyi. Totenda zvose muzita renyu rinogara nekusingaperi. Amen. Jesu achitaura pamusoro penyaya iyi yatiri kutarisa, achitaura nemukadzi uyu, ari kutaura pamusoro pekuti nguva inokwana yekuti Mwari achatsvaka vanhu vanomunamata mumweya nezvokwadi. Achipfuura pamusoro penyaya iyoyo, anopfuura pamusoro penharo dzakanga dziri kumusoro dzakanga dzaitwa nemukadzi uyu. Mukadzi uyu muchaona kuti nyaya ichitanga, Jesu anonzi aifanira kuenda achipfuura nemuSamaria, asi muchaona kuti rutu yakanga iripo yaikwanisa kuti aavoide Samaria. Why? MaSamaritans nemaJudha vakanga vasingadyidzana. Vhesi yedu yatobudisa pachena kumusoroko. Mukadzi achitaura anotiye, what business does the Jews nemaSamaritans kuti vaite? Zvikanzi havana chavanokwanisa kunge vachiita, because vhesi ya8 ya9 inoti, then the women of Samaria said to him, "How is it that you, being a Jew, ask a drink from me, a Samaritan woman? For Jews have no dealings with the Samaritans." Saka kuri kunzi panapa Jesu in the build up yenyaya pari kubuda pfungwa yekuti iyo mukadzi uyu ari kuti iye, inini newe takasiyana, isusu we are Samaritans and we are Jews. So in other words, we have no dealings. Hatina chinhu chatokwanisa kunge tichiita tiri pamwe chete. Hatina kubatsirana kwatingaite mukati menyaya iyoyi yauri kukumbira yemvura. Saka there is no need for me as a Samaritan woman to give a Jew some water, because naturally there is no deal inofana kuitika pakati pedu. MaJews nemaSamaritans, they were almost like people of the same blood, but however the Samaritans vanga vaine mixed blood between the Jews nemaAsyrians nevamwe vakadaro. So in other words, MaJews aiti kana achitarisa MaSamaritans, they would not look at them sevanhu, vaiona sembwa kana kuti semhuka. So muJudha aiti kana achinge achida kutotuka mumwe wake, remember that day Jesu akinzi you are a Samaritan. So wainzi kana uchinge watonzi eSamaritan watukwa zvinotyisa nemuJudha.
Why? Because maJews akanga achitenda kuti ivo ndo vanga vaine pure blood remaJews. The Samaritans had mixed blood. So in that sense, maSamaritans vanga vari vanhu vanga vasingatarisirwe kunzi vanhu vanofana kuonekwa sevanhu. So maSamaritans wo zvakare akava nepfungwa imwe chete iyoyo yekuti iyo maJudha kana vazviti vari superior ngatichivasiyei vakadaro. Perhaps hati tiisu mukati mekurarama kwatiri kuita mukati mekunamata nemukati mechiKristu, they seem to be this kind of challenges dzatiinadzo mukati mekunamata, where denominations, races, vanhu tichionana semaonero atinoita, the time comes a time yatinoona sekuti we classify each other, toona sekuti vamwe vari nani vamwe havasi vanhu vaMwari. So by so doing zvinobuilda that tension between churches, between vanhu, between even mhuri, vanhu vemhuri imwe chete, yekuti arguments, the worst argument that has ever been done on earth, it is the war of religions. Yekuti maKristu pache zvavo vanotonetsana, vasiri maKristu vakatasira maKristu vanonetsana. So there comes a problem yatiri kuona seiri mubhuku raJohn chapter 4, yekuti maSamaritans asangana patsime manje. Jesu asangana patsime neSamaritan woman. Mukadzi uyu awana a privilege yekusangana naJesu. Some people prayed kuti vasangana naJesu. Vamwe vakachengeta vana dziri mhandara kuti Jesu azvarwe kumba kwavo. Vamwe vana Zakio musi uya vanokwira mumuti kuti vaone Jesu achipfuura. Vanhu vakawanda, remember Bartimaeus anotirega ndimhanye pana Jesu oshedzera mwana waDhavhidhi ndinzwirewo ngoni. He longed to see Jesus. Vanhu vaiti Jesu achifamba, vanhu vainge vachiteera vari mumasides, vamwe vachiimba nziyo, vamwe everyone longed to see Jesus from close distance. Musi uya muchiri kuyeuka vana vaMwari kuti mukadzi uya akati nekuda kwepressure yakanga iri around Jesus anoti ini ndinofanira kungobata chete mupendero wenguva yaJesu. Musi uya muchiri kuyeuka uya achirwara, hama neshamwari dzakapfurunyura imba dzikamupinza mukati kuti abatwe kana kuti aporeswe naJesu. So around Jesus there was always associated with pressure, even kuchikafu vanhu vachifidwa nechikafu paya muchaona kuti numbers they were so huge. Everyone wanted to associate with Jesus, whether being friends or enemies. Munhu wese aida kuti at least ambonzwa nekuona Jesu. For argument's sake vamwe vaimutsvaga, for love vamwe vaimutsvaga. So it was so mixed, but what we know ndezvekuti Jesu vanhu vainge vachida kuva around him. On this issue now, Jesu azviavheila kumukadzi who is a Samaritan, who has a record also which was not straight, which we cannot qualify here, but she had a problem somehow, a social problem mukati mesociety. Yaimucheresa mvura even masikati vamwe vasipo. What a rare privilege yaawana yekusangana naJesu mukati mezuva iri. To make the issue so bright, ndezvekuti there was no hope kuvadzidzi vachitarisa zvokuti vakati zviri nani tinotsvaga chingwa mulocation. Nekuti hapana basa panapa. This is a Samaritan city. And look at this also point ingatibatsire vana vaMwari as we lead to our prayer. Ndeyekuti the Jews who were disciples, they loved bread in Samaria, but they did not love the people in Samaria. Why? Musuya vakomana vanoti Jesu burutsai moto upise Samaria. But look at this. Today the same people are passing through Samaria and Jesu, but the hunger strikes and they looked for bread in Samaria. These are some of the arguments that should make us a bit sober as Christians, that we should not look down upon anyone created by God, it being a saint or a sinner, be a Christian or not. We should look at each other as potential people who can be helped. Tabatsirwa at the end of the day, God has the power to transform any sinner into a disciple, because He is the one who calls. And He who calls, He has never called us because we are qualified, but He qualifies the called.
musi uyu vafundisi vanoenda mukati meguta kunotsvaka chingwa. Maarguments anoteera mukati meleseni muchaona Jacob achinzi iwe Jesu wazoti uri mukuru kuna sekuru vedu Jacob here. So the challenge we have here is worship being disturbed by the political tensions and religious perhaps religious conflicts dzekuti vanhu vakanga vachiona preferences vanhu vachizviona vakasiyana. But lo and behold, patiri kuenda nediscussion iyi, mukadzi weSamaria achiburitsa mafaira achitaura kuti mvura yairi panapa takaimwa kwemakore akawanda whatever. Ari kutaura zvese izvi. At the end of the argument, inzwai, mukadzi anoti enda tora from the top drawer. Pandatora from the top drawer, imimi maJews imimi munoti kunamata munofana kunamata muri kuJerusalem. Isusu tinonamata tiri pagomo reGerizim, ndo patinonamata. How did it come kuti vasplite kuti vanamate manamatire wayo? It will be good to tizive kuti as we deal with chapter 4 John, there were issues dzakaita kuti mastatements iwaya abude. Why did those end up vari kuramata vari paGerizim? Inyaya yekuti maJews anga kuti hatingasangane nema-Samaritans. Avo, there were few Jews who thought Jerusalem was the capital city yezvekunamata. So vakabva vasplita ndobva vaenda kwavo. So traditionally this was passed through generations kuti vanhu vati vese ma-generations, as long as you are a Samaritan you have to go to Gerizim. So yanga yanyaya kuti kuzvarwa kwawaitwa iwe chechi yako ndiye paGerizim, iwe kana uri muJew kuJerusalem. So vanhu vakanosplit to the extent yekuti pavakanga vonamata, it was now the issue of perhaps political tensions kana kuti zvazvekuzvarwa kuti vazvarwa vari ma-Samaritans endai makadai by birth. So it was now worship by birth rather than by faith. Zvinokwanisa kuitika mumazuva atiri kurarama vana vaMwari. Tiri kurarama mazuva when churches have created ma-dynasties, when families have created ma-dynasties in terms of religion nekunamata. But ndoda kuti muone kuti chapter 4 is addressing that. Pairi kuadressa ma-issues aya, iri kuadressa ichibvisa vanhu kuvanhu ichivaisa pana Mwari. Iri kubvisa vanhu muma-preferences nemaonero atingazviite self-righteousness, also antagonism yekuti munhu akanzwa effect from someone anokwanisa kuiramba. But this statement iri panapa manje iri kuburitsa vanhu kubva kuGerizim yobvisa vanhu kubva kuJerusalem, because zvaita sekuti kuJerusalem that's where God resides. Vari uko ava hakuna Mwari, vari kuGerizim vobva vatiwo avo vane superiority complex, vari self-righteous, hatisiyane navo. Isu as long as we are born tinoenda paGerizim. Saka mukadzi aita privilege yekusangana naJesu anopindwa manje nepfungwa yekuti now the Jew is attacking me. He did not see the Christ beyond the Jew or behind the Jew. Akaona muJudha wemazuva ese. She almost missed out on the Messiah. A rare privilege yakanga awana when others prayed to see him. He was just standing before him, talking to him. Some other people would pray to see him. But on this day, she had the privilege to talk and to see the Messiah. Unfortunately, the politics of the land, the Jerusalem-ism and the Gerizim-ism, all these things, they came and beclouded the woman. And in our days, these things happen. Kana tikataura nyaya kunamata, I've preached on many things, on many occasions, especially my funerals. You go to a funeral, ukati ngatitsinzi nyaya tinamata. Nekuda kwekuti pastor weSavada ndiye ati ngatinamate mapostori anoramba akasvinura. Haatsinzi. Zvikaitawo vice versa the same. All these things vana vaMwari ndo zvinhu zvatibvisa kure nekunamata. But mustimu yedu manje iri kuti back to the altar. When we are now talking about the altar,
Altar iri kutaurwa naye apa haizi altar yemapreferences emasavadha, haizi altar yemapreferences emachurches, haizi altar yemapreferences evanhu. Altar ikuti we are all being called kuti vana vaMwari. Our backgrounds do not allow us to worship together. Vamwe takatozvarwa munyaya idzi, vamwe takazvarwa mumadynasties, but mu 10 days of prayer dzatiri kuvhura idzi vana vaMwari, I want to call everyone kudaidza tese tiri pano, tese takateerera kwatiri nenzvimbo dzatiri, kuti it is time to go back to the altar, because we have wandered away from the altar. Pakati pedu nearitari yaMwari pauya zvinhu zvakawanda. Chibarirwo takazvarwa tiri muchechi, pauya nyaya yemalanguages tiri verudzuru, pauya nyaya yeheight takareba zvakadai, pauya nyaya yeregion tiri veregion yakati, pauya nyaya yemacontinents, pauya nyaya yeskin, pauya nyaya yerurimi, zvese izvi vana vaMwari. But mukati me10 days idzi dzatiri kuita idzi, mukati mekunamata, God is calling us back to the altar of worship. It's no longer about Jerusalem. It's no longer about Gerizim. It's no longer about Adventists. The altar has to be the uniting factor. Saka murume yobva Jesu obva ati kumukadzi uyu, vasikana, nguva inokwana, when God will call his people out of these so-called, all these religions, and God will call us to the center of worship. What is the center of worship? Worshipping God in truth, in spirit, and in truth. Kunamata Mwari mumweya nemuzvokwadi. Ndiri kuti imi vana vaMwari, as we shall venture mu 10 days of prayer, let us put all our biases aside. Ngatibvisei all the isms that have destroyed and dissected our spirituality. Ngatibvisei zvose izvo vana vaMwari. Toisa pfungwa dzedu panyaya yekuti we have to kneel and pray before God, irregardless of tribes. That's why muchiona kuti muna zvakazarwa chapter 14 verse ya 6 na 7 inobva yaburitsa Mwari achikokera vanhu vese mukunamata kwezvokwadi, vhangeri richidaidzira kuti namatai iye wakasika denga nenyika nematsime emvura. When we come to worship, let us forget about our Jerusalems. Let us forget about our Gerizims. Let us forget about all our isms. Adventism, Catholicism, Pentecostalism, all the isms, Muslim, whatever. All these isms should come and bow before the Lord of heaven. When we come from Jerusalem and we come from Gerizim and we connect with Christ, you'll discover that our healing and our problems and our challenges will be solved. At the end of this conversation, the woman went back a happy person, because the challenges in the community, the younger and I, because he had met Christ, all of them were solved. It is time for human beings. It is time for all of us to come back to the altar. He has no problem with Jerusalem. Yes, it has history. Gerizim also had history. But with the time, but when she defocused from Jerusalem and Gerizim, she had a conversation with the Messiah. And that conversation, kutaurana kwa akaita na Jesu koko. Kutaurana kwa akaita na Jesu. Akabva ku Gerizim, ndobva abva ku Jerusalem, and she came back to the altar. Ndobva ataura na Jesu. Reka ndikukoke hama yangu. Let's go back to the altar. Perhaps this is your chance and my chance. This is your time to talk to your master. Your creator, the Messiah, is just before you. At the end of the 10 days of prayer, zvakakosha kuti tizive kuti nekutenda kuti the conversation at the well
was worth enough my salvation. Mwari vatibatsire as we will come back to the altar mukati me 10 days of prayer. Baba vedu vari kumusoro kudenga, tinzweiwo mutidaidze kubva kwatiri tidzoke paaritari yekunamata. Mutikomborere nekutibatsira tikure kubva muzuva ranhasi, zvikuru sei zvichinge zvapera tose tigowanikwa takagara patsoka dzenyu, ranezuro redu rigoshanduka, ramangwana redu rigojeka. Tinotenda kuti muri Mwari anotidaidza nguva imwe neimwe. Tikomborerei, mutibatsire, muzita renyu rinogara nekusingaperi. Amen.